Okay, we should be ready to begin. In our discussion yesterday, Munhaurirano yedu yanezuro we discussed the subject of libertarianism, takataura chidzidzo chelibertarianism, and most people agreed that it's a political philosophy. vanhu vakawanda vakatenderana kuti ifilosofi yezvematongerwo enyika. So people gave their different thoughts on what libertarianism was. Vanhu vakapa pfungwa dzavo dzakasiyana-siyana dzekuti libertarianism chimbori chii. I don't know about each of you, but I got the impression that most people have a very negative view of what libertarianism is. Handizivi kuti imi munozvionawo sei, asi ndakaona kunge vanhu vakawanda vanotarisa libertarianism sechinhu chiri negative. It seems to be associated with bad elements of society. Inoita kunge inoassociatwa nemaelements akashata esociety And a wrong form of government. neform iri wrong yehurumende. Maybe some people might describe it as a selfish ideology. Vamwe vanhu vanogona kuitoitaura seideology iri selfish. We then went to a definition that I provided, Tazoenda kudefinition yandaprovida, which on the surface sounds very similar to what most people would think libertarianism is. pasurface vanhu vanogona kuzofunga kunge ndizvo zviri libertarianism. It holds freedom and liberty as primary values. Inobata rusununguko neliberty semavalues ari primary. That these would be the most important things that human beings desire. Kuti izvi ndizvo zvinhu zvakakoshesesa zvinoshuvirwa nevanhu. So I asked people what was important to them. Ndazobvunza vanhu kuti mimi chakakukosherai chii. And we got a list of things that people felt were important. Tava nelist yezvinhu vanhu avo vafila kunge ndozvakavakoshera. Just want to label 3: health, finances, and good relationships. Ndoda kungolabhela zvitatu: utano, mari neukama hwakanaka. And just the last one I want to speak about is not living in fear. Yekupedzisira ndoda kutaura ndeyekuti kurarama munhu usingatyi. We then went to the US framers and saw how they viewed society. Tazoenda kune vakavaka America tikatarisa kuti ivo vaiona society nezizo ripi. How they would create a government. Uye kuti vaigadzira sei hurumende. How they would enter into politics. Vaipinda sei mune zvematongerwo enyika. And they spoke about human beings' innate rights of life, liberty, and the pursuit of happiness or property. Vakataura nezve right ine munhu ye-life, liberty ne-property, kana kuti kuteverera zvinomufadza. And when people spoke about what life meant, vanhu pavataura nezvekuti upenyu zvinorevei, people spoke about outside entities not controlling them. Vanhu vataura nezvemaentity ekunze asiri kuvakontrola. And someone spoke about rights. Mumwe munhu ataura nezvemarights. And we had a discussion about whether we have rights or whether we have God-given rights. Tambova nenhaurirano yekuti tine marights here chete kana kuti tine marights atakapiwa naMwari. They spoke about the dangers of having God-given or religious rights. Tataura nezve madangers ekuva
rights atinopiwa naMwari kana kuti marights So echitendero. this idea of life, Saka pfungwa iyi yeupenyu it's obviously separate to liberty. yakasiyana neliberty. And we really didn't have enough time to pass or to distinguish between the two. Tatisina nguva yakakwana yekunyatsokupatsanura pakati pezviviri izvi. So when you look at the definition that we had here for life, you'll see it's very similar to liberty. Paunotarisa definition iyi yatiinayo yeupenyu yakafanana nerusununguko. So I want to suggest we need to do a bit more work on what that word life means. Ndoda kusagesta kuti tine basa rakati wandei ratofanira kuita rekuti vara rekuti upenyu rinorevei. For the moment, we'll just take it literally. Panguva ino tichangozvitora zviri literal. That it's not so much about controlling your life, Kuti hazvisi zvakanyanya kurerekera kukontrola kwaunoita but you upenyu have hwako, the right to live, to exist. asi une right yekurarama, yekunge uchiexista. Went on to liberty, Tazoenda pane liberty, to be free from control. kuve wakasununguka kubva And then we pakucontrol. spoke about property, or as the framers said, happiness. Tazotaura maererano neproperty kana kuti sezvataurwa nevakagadzira vachiti mufaro. And we defined what property meant. Tazodefina kuti property zvinorevei. And we didn't discuss it in detail because we've done that in previous presentations. Hatina kuzviita hedu mumadetails nokuti takambozviita mumapresentation ekare. But we mentioned John Locke, the English philosopher. Asi tataura nezvaJohn Locke, uyo philosopher wekuchirungu. We had a slight distraction with the parable about the rich person and camels. Tava nekanguva neparabhu remupfumi nengamera. And when we spoke about property rights, Patataura nezvemarights eproperty, people often get nervous about amassing wealth. vanhu vanowanzokunge vaine kakutya nenyaya yekukumba upfumi. And as you know, whether you're rich or poor, Sezvatinoziva kuti ungava nemari kana kuti will hauna, have very little impact on the life of someone living thousands of miles away. zvine impact shoma shoma kuupenyu hwemunhu anorarama mamiles akawandisa ari kure. And we spoke about God's system of, we'll call it governance, to deal with the issue of poverty. Tataura nesystem yaMwari yekuti vanogavhena sei pavanenge vachidhila nenyaya yeurombo. And it's pretty comprehensive Iri because it deals with comprehensive social issues and religious issues. nekuti inobata nyaya dziri social nenyaya dziri dzechitendero. Today, in this movement, Nhasi uno movement ino, there's an expectation that each of us should be paying a religious tithe. pane tarisiro yekuti umwe neumwe wedu anofanira kunge achibhadhara tithe yechitendero. There's no expectation that we would pay a social tithe. Hapana tarisiro yekuti tinenge tichibhadhara social tithe unless you live in a country that doesn't have a social welfare system. kunze kwekunge uchirarama munyika iyo isina social welfare system. And most countries already have those things in place, so we don't normally pay the second tithe or the social tithe. Nyika dzakawanda dzinotori nezvinhu izvozvo panzvimbo, saka kazhinji hatibhadhari social tithe. And
We didn't speak about offerings. Hatina kuzotaura nezvemaofaring. And there is no fixed number. Hapana nhamba iri fixed. But ancient Israel used to give around 5%. Asi Israeri yakare yaiwanzopa kunana 5%. So all in all, that's around 25%. Zvese pamwe chete inotenderera kunana 25%. And for most people in most countries, Kuvanhu vakawanda munyika dzakawanda, you'll know that that's what most governments take around 25% of your salary. munoona kuti ndiyo mari inowanzokutorwa nehurumende iri kurerekera ku25% yesalari yenyu. And if you just change religion to education, Ukangochinja kuti chitendero kushandura kuisa dzidzo, you see that most countries across the world come up with a very similar number to God. uchaona kuti nyika dzakawanda pasi tenderere dzinouya nenhamba yakafanana neyaMwari. And we finished off by reading the passage from the Great Controversy. Tapedzisira nekuverenga passage inobva kuGreat Controversy. And it's chapter 29, The Origins of Evil. Chapter 29, Mavambo ezvakaipa. So I just want to read that passage again. Todangoverenga ndima iyoyo zvakare. It's the third paragraph. It's the second half of the third paragraph. Second half yeparagraph yechitatu. No, it's not. It's the fourth paragraph, sorry. Iparagraph yechina. I'll read the whole passage. Ndichaverenga passage yacho yese. The law of love being the foundation of the government of God, the happiness of all created beings depended upon their perfect accord with its great principles of righteousness. God desires from all his creatures the service of love, the homage that springs from an intelligent appreciation of his character. He takes no pleasure in a forced allegiance, and to all God grants freedom of will that they may render God voluntary service. Mutemo werudo uriwo hwaro hwehurumende yaMwari, mufaro wezvisikwa zvese unodhipenda nekubatana kuri perfect nemaprinciples makuru ekururama. Mwari anoshuvira kuti zvisikwa zvake zvese zvinge zviine service yerudo. Homage inobvira kubva paintelligence yekuappreciata character yaMwari. Anotora pleasure. Hatori pleasure mukumanikidzirwa kuteverwa. If you spend any time thinking about that passage after the presentation, rusununguko rwewill kuti vese vanouya kwaari vamutevere neservice iri voluntary. Kana tichinge tambofunganya nepassage iyi, ndofunga tinonge tasvika paconclusion that what is this law? yekuti mutemo uyu chii? This law of love, what does it actually mean? Mutemo werudo uyu zvinorevei? Because in the passage, Ellen White doesn't actually define it. Nekuti mupassage Ellen White haanyatsokuzvidefina. And neither did we in our class. Isusu muklasi yedu hatina kumbozozvidefina. But what this passage says Asi passage iyi zvainotaura is that God's government is founded on the law of love. Ndeyekuti hurumende yaMwari hwaro hwayo huri pamutemo werudo. And our happiness depends upon our adherence to that law. Uye mufaro wedu unotodhipenda nekutevedzera kwatinoita mutemo iwoyo. So the more you comply or follow the law of love, the happier you will be. Paunoramba
uchitevedzera mutemo werudo uyu, mufaro wako unorambawo uchiwedzera. And God desires voluntary service. Mwari vanoshuvira sevhisi iri voluntary. Grants freedom of will to each and every one of us. Akapa rusununguko rwewill kune umwe nemumwe wedu pano. And the more you think about these different elements, Paunoramba uchifunganya nezvemaelements akasiyana-siyana aya, you'll see that they can be in tension. Unogona kuona kuti zviri mumakakatanwa. With what we see. Nezvatinoona. And often how we think we should operate in this world and the world above. Uye kazhinji nezvatinofunga kuti tinofana kuopareta sei munyika ino nenyika iripo kumusoro. And this ideology or idea was called classical liberalism back then. Pfungwa iyi yainzi classical liberalism kare ikoko. We've all heard of the Whig Party, I think. Tese takambonzwa nezvepati yainzi Whig Party. How would you describe who and what the Whig Party were? Tinotsanangura sei kuti Whig Party yaiva vanani uye yaiva chii? Just a simple explanation of who the Whig Party were. Tsanangudzo ingori simple yekuti party yeveWhig yanga iri anani. Anybody? Aripo here? Who would we identify them as? Ndiani watino-identify? Liberals. Brendan? Liberals, I think. Okay, so Brendan says liberals. Brandon ati vaiva liberal. I think that's the modern word for it. Mm-hmm. Were they good or bad? Vavakanaka here kana kuti vakashata? Okay. Okay. Anyone else? Catherine? Good. Hanzi vanga vakanaka. So today we'd call them liberals, and I think that they're good. Nhasi uno tingavadaidza tichiti maliberals. Tofunga kuti vakanaka. Okay, so we'll stop there. Satombomira ipapo. Indeed, its roots, which is liberalism, Zvamazviro kwazvo, mudzi wacho inova liberalism. its roots can be traced back to the earliest discussions of the nature of freedom in Western philosophy. Unogona kutotracewa back kumanhaurirano dzekare kare dzenature yerusununguko, So Western philosophy. the liberalism or libertarianism that we speak of today Liberalism kana libertarianism yatakutaura nezvayo nhasi uno. you can trace its roots back to
the 19th century Whig Party. Mavambo ayo unogona kutomaona kuWhig Party ye19th century. But you can also trace it back to a much early period when Western philosophers were speaking about the subject of freedom. Asi unogona kutoona mavambo acho chimaronda kubva apo maphilosophers vekuWest vaiita nhaurirano yekuti rusununguko chii. So libertarianism or liberty is about discussing the nature of freedom. Saka libertarianism kana kuti liberty ndepamusoro penhaurirano yechimiro chefreedom, chimiro cherusununguko. Any questions or thoughts? Are we okay? Kana nemubvunzo here kana pfungwa kana kuti zviri right? You looking worried, Josephine, or just thinking? But Josephine saying, do I mean the true nature of freedom? Josephine ari kubvunza kuti ndokureva kuti chimiro chezvokwadi here cherusununguko. I'm not sure what that means, but I'm just going to say yes. Handinyatsozva kuti zvinorevei zvavo, asi ndichangoti hongu. Because you seem to imply that there's a false freedom, or Nekuti unoita sekunge uri kuapply kuti pane rusununguko rwusiri rwemazviro kwazvo. sorry? So there is a true freedom, but there's an opposite to that. Pane rusununguko rwechokwadi, asi pane rwuri opposite kune urwu. I'm just repeating what Josephine just said. Ndingodzokorodza zvataurwa naJosephine. What would you call that opposite Iyi of opposite iyi unoidaidza uchiti kudini? freedom? Opposite yerusununguko iyi. You're just going to call it false freedom. Angoidaidza achiti rusununguko rwekunyepa. When I spoke about love, Pandataura nezverudo, you didn't say what kind of love was that. hauna kubvunza kuti imhando ipi yerudo iyi. You didn't say is that true love. Hauna kutaura kuti rudo rwemazviro kwazvo here. Right? Love that comes from the heart. Iye ati rudo runobva mumwoyo. I don't think love comes anywhere but from the heart. Handifungi kuti rudo runobva kune imwe nzvimbo kunze kwemwoyo. Where does hatred come from? Ruvengo runobva papi? Thoughts of murder. Pfungwa dzekuuraya. Right? It all comes from the heart. Zvese zvinobva mumwoyo. Okay. So it's about this idea of freedom. Ndezvepfungwa iyi yerusununguko. What would we call it? Isusu tinorudaidza tichiti chii? I think Ellen White uses a word in the Ndofunga passage that we read. Ellen White anoshandisa vara mupaseji yatamboverenga. Yes. To everybody, what does God grant? Kune munhu wese Mwari anopa chii? Free will? Free will. So we call it free will. Mwari anopa munhu wese free will. And what does free will mean? Free will zvinomborevei? Do what you want. Do what you want. Hanzi zvinoreva kuti ita zvaunoda. Is that how we describe free will? Do what you want? Ndo zvatinodescribe free will nazvo here, kuti ita zvaunoda? Choice? Hanzi sarudzo.
Right? Choice to do right. Okay. So I'll just leave it as choice. So we can just Ndichangosiya choose. pakangonzi sarudzo kuita kuti munhu anogona kungosarudza. Is that funny? Oh, don't worry. Oh, sorry. Okay. So the ability to choose, that's what free will is. Ability yekusarudza ndo zvinoreva free will. Anything else? Pane chimwe zvakare here? I was hoping that we might be able to just add one more word, because when they're going to go ahead. Ndanichishuvira kuti tinogona kuwedzera rimwe zwi rimwe chete. Because when we read what they want, Nekuti patinoverenga zvavanoda ivo. no, not what they want, what they're grappling with, the issue that they're grappling with. Kwete zvavanoda asi nyaya yavari kukikiritsana nayo. You'll see it's the same issue that we're grappling with. Chonoti nyaya imwe cheteyo yatiri kukikiritsanawo nayo. And it's connected to free will. Yakabatana ne-free will. Okay. At its most general, it Pane zvitori embraces the general. view that humans should be treated as autonomous individuals. Pane zvitori general zvacho, inombundikira muono wokuti munhu anofana kubatwa semunhu akazvimiririra. So what does autonomous mean? Vara rekuti autonomous rinorevei? If you're autonomous, if you're not sure, maybe someone can pull out a dictionary. Sorry? Controls itself. It controls itself. Anzi Self-governed. autonomous zvinoreva kuti munhu I'll put anozvikontrola control ega, itself. kuzvikontrola pachezvako, zvako, Independent. Independent. kuve independent, kuzvimiririra. Anything else? Pane chimwe here zvakare? Self-reliant. So we're going to see, Kuve we're not going to self-reliant. discuss it, but when I say we're going to see, we all know Tichaona, tinotozviziva tese, that Ellen White's going to describe, let's call it the universe, in the following way. kuti Ellen White achadescribe toiti universe nenzira So inotevera. autonomous, the first part really gives it all away, the auto. Autonomous, pekutanga kwevara iri kunototiudza clue, pakanzi auto apa. Which means it runs by itself. Zvinoreva kuti inongorana Okay, we don't- pachezvayo. It runs by, which is what we've said here. It controls itself. It's independent. It's self-reliant. Inozvikontrola, yakazvimiririra, iri self-reliant. Most scientists, I guess all atheists, Mascientists vazhinji, toti nema-atheist vese, and some religionists would describe it this way. nevamwe vanhu vechitendero vanogona kuidescribe nenzira inotevera. Obviously, if you're an atheist or a scientist, you wouldn't use these words, the ones I'm going to use. Kana uine ukama nemascientist hauzotauri nemavara andichashandisa aya. So Ellen White will say the universe is not Kuti Ellen White anoti universe haisi, it's not like a clock that God winds up at the very beginning haina kuita se watch iyo Mwari anowinda pekutanga achitenderedza. puts on the shelf and it just unwinds all of it all on its own. Ogadzika pasherefu yotanga kuunwinda ichingorana pachezvayo.
So she'll say, without God's continual input, Saka anotaura achiti pasina input yaMwari yaanoramba achingoisa management, kumaneja kwake, interference, kupindira kwake, the universe wouldn't function. universe haizombogona kufunctiona. So I think we've all, having read that statement, it shouldn't be unfamiliar to you. Saka ndofunga kuti tese takamboverenga kana kunzwa statement iyoyo haifani kunge iri itsva kwatiri. That the universe isn't on autopilot, basically. Kuti universe haisi paautopilot. And because many of us acknowledge that as a given, Uye nekuti vakawanda vedu vanozvigamuchira izvi sechinhu if chingoripo, we were to suggest that we are independent, kana dei taizosugesta isusu kuti isu tiri independent, that people would say that's just not true. kuti vanhu vaingoti hazvisi chokwadi izvi. Without God, you just cease to exist. Pasina Mwari unongotomira kurarama. And yet, Asi we acknowledge that we have free will, tinogamuchira kuti tine free will, which is either the same or really close to being an autonomous individual, inogona kunge iri yakafanana kana kuti iri pedyo pedyo nekufanana nekunge munhu ari which by autonomous. definition must mean that you stand independent and separate from God. Izvo zvinozoreva nedefinition yacho kuti uri wega unongozvimiririra pasina Mwari. Any comments or any thoughts on that? Pana ane macomments here kana pfungwa pamusoro pazvo? I'm assuming you all agree, Ndikufunga kuti mese munotenderana. even if you don't understand, Nyangwe musinganzwisisi, because that's just the spirit of prophecy statement, free will. nekuti ndiyo statement inotaurwa mumwe wechiprofita kuti tine free will. And it's not complicated to know what that means. Hachisi chinhu chakapetanwa kuti tigone kuziva kuti zvinorevei. He uses the word voluntary, Anoshandisa vara rekuti voluntary kana which means it's kusarudzira. all you. You're making the decision. You're the one that's in control. Kureva kuti ndiwe pese, ndiwe uri kuita sarudzo yacho, ndiwe uri mucontrol yeupenyu. And these philosophers just use a slightly different term called autonomous individual. Vaphilosopher ava vanongoshandisa vara rakati siyanei rekuti autonomous individual, munhu akazvimiririra. I don't know what the word individual means, Handizivi kuti vara rekuti individual rinorevei. but I guess it means something along the lines that we're all separate units, Asi ndofunga kuti unoreva zvinhu zvakarerekera kuti munhu umwe nemumwe angori munhu atori unique separate, maybe, ari unique. and we are all not only able, but it's our right to take care of ourselves, to be independent. Zvakare tese hatingogoni chete asi itori right yedu kugona kuzvichengetedza, kunge tiri vanhu vari independent vakazvimiririra. You can get nervous, people like yourselves, Vamwe vanogona kunge vari nervous, vanhu vakaita kunge imimi. if we all just did our own thing, Kuti mumwe nemumwe wedu kana dei aingoita chinhu society would chake collapse. ega pachezvake, nharaunda yaizodhirika. So the only point I'm making now is that these people were wrestling with the same issues that we're wrestling with. Pfungwa yandinogoda kungodaidzira panapa ndeyekuti vanhu ava vaitokikiritsanawo nepfungwa imwe chete yatokikiritsanawo nayo. And then people who catch the idea
or it excites them, they get interested in the subject. Vanhu vanozohakira papfungwa iyoyo inenge yavaexcita, They want to vane implement that interest into their mairi. lives, Vanoda kubva vazozviimplimenta muupenyu hwavo, into their community, into their society, munharaunda dzavanogara, and then it enters into the political realm. zvinobva zvazopindawo munhau dzematongerwo enyika. So we said that humans should be treated as autonomous individuals Saka tataura kuti vanhu vanofanira kubatwa sevanhu vanogona kuzvimiririra. So tell me if you agree with this. This is what you would want. Saka ndiudzei kuti unobvumirana neizvi here kana chiricho chinhu chaunoda iwewe. Free to make their own decisions. Kunge wakasununguka kuita sarudzo dzako wega. So Josephine put a big yes to that. You want to be free to make your own decisions. Ati hongu chaizvo kwazviri. Anoda kunge akasununguka kuzviitira sarudzo dzake. Those decisions are regarding how to live your life. Sarudzo idzi dziri maererano nekuti iwe unorarama sei upenyu hwako. And how to determine your own salvation. Uye kuti ruponeso rwako ucharutsvaka sei. Without being constrained to act against your own wishes. Usingambunyikidzwi kuti uact against zvidiso zvako. So who would disagree with that? Ndiani anorambirana nazvo izvi? Besides Graham. Sara kwaGraham. So you said it's loaded. Wati So Marilyn said it's a loaded statement. Marilyn ati statement iri loaded. I thought it's really simple and straightforward and not loaded. Ndandifunga kuti ingori simple iri straightforward haisi loaded. Go ahead. It depends on the education that you've received. So Or the school. it depends upon one's worldview. Hanzi zvinobva nemuono wenyika munhu waanenge How they've ainawo. been inculcated or educated through their lives. Kuti vakadzidziswa sei kubudikidza muupenyu hwavo. Graham, you put your hand up. Graham, wambosumudza ruoko rwako. The phrase to determine your own salvation. So Graham struggles with the idea of determining one's salvation. Graham ari kutambura nepfungwa yekuti munhu anozvitsvakira kuti ruponeso rwake ruchamira The sentence was, determine your own salvation without being constrained against your will. Sentence yange iri yekuti kudetermina ruponeso rwako usingambunyikidzwi against will yako. Haufariri izvozvo. We have a set of rules. So you're not sure how it works practically? Ati haanyatsoziva kuti zvinoshanda sei practically. Anybody want to help? How does that work? Pane anoda kubatsira here, zvinoshanda sei? Believe what you want. And Believe what you want. and no external force bearing down on you, forcing you one way or the other. There's no Kutenda external zvaunoda, entity forcing you to, what were you? pasina Believe one maentity way or Forcing you to ekunze believe one anenge thing or another thing. achikumanikidzira kuti utende chimwe chinhu kana Make kuti chimwe decisions chacho. on their information. Sorry? I'm happy to make decisions, but I want a lot of information before I make that decision. So you want information, Saka unochida information, but you don't want to be forced. asi haudi kumanikidzirwa. So an example then, Graham. Saka muenzaniso, Graham. This has its roots
in the earliest times of Western philosophy, izvi zvine mudzi wazvo munguva yekare kare yemafilosofa vekuwest. so we'll break into that history, not the earliest bit, but the middle bit, Saka tichapinda munhoroondo iyoyo, kwete iri early yacho asi yepakati. and the Inquisition. History ye-inquisition. So the church says you need to be saved Chechi yoti iwe unofana kuponesewa because we know what's good for you. nekuti sisi tinoziva zvakakunakira. And 70 years is just like a blink of an eye compared to eternity. Makore 70 anongoita kunge kuhwaira kweziso tichikompeya ne-eternity kana And nekurarama we know there's kusingaperi. only one way to be saved, which is our way. Tinoziva kuti kune nzira imwe chete chete yekuponeseka inova nzira yedu. And because we know more than you, Nokuti isusu tinoziva zvakawanda kupfuura iwewe, we will encourage you to follow religion or salvation in our way. tinokukurudzira kuti utevedzere chitendero neruponeso nenzira yedu. So I guess that's too sort of obvious for you. Saka ndofunga kuti zviri pachena chena kwauri. So you tell me what your concern is. Saka chindiudza kuti concern yako Where- iri papi. Go ahead. We will do the same, but without punishment. So Graham So suggests that we do Graham the same, but arikusuggesta without punishment. kuti inini kana kuti isusu tinoita zvakafanana asi tisina punishment. So when you say without punishment, you don't mean without threat. We threaten. Saka paunoti tisina punishment haurevi kuti tisina mathreats. And do you think that's right or wrong to threaten people? Unofunga kuti zvakanaka here kana kuti zvakashata kuti usingamanikidziri vanhu? Because we just heard a moment, education, Nekuti tangotaura nezve-education nguva which pfupi we'd all, yapfuura, I think, agree with. zvatinenge tatenderana nazvo Threaten to tese. warn. Change threaten to warn. To warn. Tochandura vara rekuti threaten topa vara rekuti So do you see Pachenjedza. warning as constraint against your wish? Saka unoona kupiwa chenjedzo kuri kumbonikidza here against zvidiso zvako. My trouble was that you could be saved in your own way. That's what I grappled with that sentence. Dambudziko So rangu rari Graham's rekuti issue is that you could read into this sentence that people can be saved in their own way. dambudziko raGraham rari rekuti anga achiverenga sentence yekuti vanhu vanogona kuponeseka nenzira dzavo vega. So without being silly about it, because I want to try to treat this respectfully, Tisingaiti sili maererano nezvazvo nokuda kutraya kubata nyaya iyi zvine chiremerera. what other way is there to be saved if not your way? Ndeipi imwe nzira yekuponeseka kana isiri nzira yako iwewe? Because you're here today Nekuti uri pano nhasi. and just talking about your local community. Tikangotaurawo nezvecommunity yako iri I don't know local, what the numbers are at the moment, handizoti manumbers ari papi panguva iyi pari but zvino. you stand in opposition to say 20 million people. Asi iwo unomira uchipikisana nevanhu tomboti vari 20 million. So you're saying, I don't agree with your version of salvation. I'm going to do my own version. Saka uri kuti handitenderani neversion yako yeruponeso, ndichaita version yangu So you pachezvangu. separate from Adventism, Saka ubva waseparata kubva kuadventism, who had separated from Protestantism, iyo yakaseparatawo kubva kuprotestantism, who had separated from Catholicism. vanga vazvipatsanurawo kubva kucatholicism. And all of those people are saying, we'll do salvation our own way. Vese vanhu ava vari kuti tichaita ruponeso nenzira yedu pachezvedu. Whatever the source material is that whatever the education they're going to receive or the information they're going to receive. Zvisinei nesource material kana education kana information vanhu ava vachagamuchira. Isn't that what you're saying, that you're going to do it your way? Sandizvo here zvauri kutaura zvokuti uchaiita nenzira yako pachezvako. Only that
they all can't be right. So Graham's argument is that they can't all be right. Argument yaGraham ndeyekuti vese havangambogoni kunge vari right. Sure, they can't all be right. Hongu havagoni kunge vari right vese. How do you know you're right? Unoziva sei kuti uri right? Let me rephrase the question. Regai ndimbomira kubvunza Does it mubvunzo matter uyu. if you're right? Zvine basa here kana uri right? Isn't what matters the fact that you can choose? Chakakosha sandicho here nyaya yekuti iwe unogona kusarudza. Not whether you're right or wrong. Kwete kuti uri right here kana kuti uri wrong. Being right is nice and being wrong isn't so nice. Kunge uri right kwakanaka. Kunge uri wrong hakuna kunyanya kuzonakawo. But the thing that they're grappling with Asi chinhu chavari kukikiritsana nacho is your right to choose what you want. iright yako yekugona kusarudza kuti uri kudei. Not to choose what's wrong, but to choose what is right according to your understanding. Kwete kusarudza zvinhu zvakashata, asi kugona kusarudza zvakanaka maererano nekunzwisisa kwako. Okay, so we're all in agreement up to this point Saka kusvika pari zvino tese taakuwirirana here with these Western philosophers, I mean. nemafilosofa vekuwest ava. Of course, this is not to suggest that their decisions will invariably conduce to the greatest happiness. Of course, hakuzi kusuggesta kuti sarudzo dzavo dzinenge dziri variable Nor that they will never be hurtful to mufaro wavo others. vese. Kwete kuti havazombofi So I'll read the vakakuvadzawo sentence again and tell me what you think that means. vamwe vanhu. Saka ndichaverenga sentence iyi zvakare mundiudza kuti This is a bit of munofunga an kuti academic zvinorevei. paper, so the language isn't so user-friendly. Iri bepa revakadzidza saka language yacho inogona kunge isina kujairika. Of course, this is not to suggest that their decisions will invariably conduce to their greatest happiness, nor that they will never be hurtful to others. Zvakare hakuzi kusuggesta kuti sarudzo dzavo dzinenge dziri invariable kumufaro wavo kana How many kuti people are being spoken of havazombofi here? Let's do that vakakuvadza vamwe first. vanhu. Vanhu vangani vari kutaurwa nezvavo panapa? 2 people? Ngatitange nezvi. Did you get? So Vanhu there's 2 vaviri. people. Saka pane vanhu vaviri. We'll call it groups. Pane Who are the 2 mapoka groups? maviri ari kutaurwa nezvavo. Mapoka maviri First ndeapai? one? Yekutanga. Good. You Yekutanga ndiwe. Those you hurt. and others. Wechipiri ndevamwe vanhu. So you said the others who you hurt. Iwo wati vamwe vanhu vaunokuvadzisa. Others, but it also said the you whom Hanzi yati vamwe, asi yatiwo iwewe. Happy. You'll get happiness. So Brendan said, you'll get happiness and others will not get happiness. Iwewe unowana mufaro, vamwe voregedza kuwana mufaro. Before I read it again, did anybody get something different? Ndisandaiverenga zvakare, pane avonawo zvinhu zvakasiyana here. Catherine, you. No, Catherine, you. kuti you ari kutaurwa. So there's no guarantee you'll make the right decision for yourself. Hapana guarantee yekuti uchaita sarudzo yakakunakira iwewe. I'm going to put that hurt yourself. Ndichanyora kuti And kuzvirwadzisa others. Oh, kwavamwe. others. There's no guarantee you won't hurt. And the others hurt them. Hapana futi guarantee yekuti vamwe So the hauzotadza objective is kuvarwadzisa. not to hurt anybody.
That's the objective. Saka donzvo harisiri kurwadzisa chero munhu, ndiro donzvo But racho. whatever decision you make, Asi sarudzo yauchazoita, there's no guarantee hapana that guarantee you won't hurt yourself or you won't hurt others. yekuti hausi kuzozvirwadzisa kana kuti hausi kuzorwadzisa vamwe vanhu. The others is an obvious one Vamwe ava chinhu chitori obvious, because we call that selfishness. nekuti tinozvidaidza tichiti selfishness. But what I think that's interesting about their observation, Asi zvandofunga kuti zviri interesting maererano neobservation yavakaita, which touches on the point that Graham made zvinobata pafungwa yataurwa naGraham when it spoke about salvation. pazvataura maererano neruponeso. So there's no guarantee that the decision that you make will be to your, it says greatest happiness. We'll swap that to salvation. Hapana guarantee yekuti sarudzo yauchaita ichange iri yekukupa mufaro mukuru. Tochinja mufaro mukuru uyu kuti ichakupa ruponeso. So your plan of salvation may actually be completely wrong. Saka zano rako reruponeso runogona kunge rutori rwakatorasika zvachose. But their argument is that their point is they're not trying to suggest that it always leads to salvation. Asi pfungwa yavo ndeyekuti havasi kuzama kusajista kuti pese pese zvinokutungamirira kuenda But their argument kuruponeso. is Asi argument yavo ndeyekuti that you think it lead to your salvation iwewe unofunga kuti zvichakusvitsa paruponeso rwako, and no one should prevent you from pursuing your dreams. hapana anofanira kukurambidza kubva mukutevedzera madreams ako. Okay? I don't need to wait for you Yep. to finish the extra sentence and it would have said it for me. Great. So, Graham, when we read the second sentence, it all falls into place. Saka kuna Graham patazoverenga sentence yechipiri zvese zvabva zvauya panzvimbo. Rachel? I was just going to say, Rachel, whatever the choice, it'll impact yourself or others. So that's what's important, that whatever decision you make, ndo chakakosha kuti sarudzo ipi zvayo yauchaita it will impact people. icha-impacta vanhu. And that impact, there's no guarantee that it's always going to end up positive. Impact iyoyo hapana guarantee yekuti chichazopedzera metsiro yacho zviri zvinhu zviri positive For you or for others. kwauri kana kune vamwe vanhu. They go on. Vanoenderera mberi. But as long as these decisions were made freely, Asi as long as sarudzo idzi dzakaitwa munhu ari free and these decisions do not directly harm other people, uye sarudzo idzi hadzirwadzisi kana kukuvadzisa vanhu zviri the only direct, option open to others sarudzo yega iripo yakazarukira kune vamwe is to try to divert them from their chosen path kuzama kuda kuvadhaivheta kubva kune mugwagwa is wavo moral wavakasarudza persuasion and not force. kuburikidza nekunyengerera kwete kumanikidza. So does someone want to just put that into a simple phrase or sentence? Kana nda kuzvitaura here nekutaura kwakapfava kana I'll read it sentence again. yakapfava ndichazviverenga zvakare. So this is a continuation of the same thought. Kuenderera mberi nepfungwa imwe cheteyo. But so long as their decisions were made freely and do not directly harm their neighbors, the only option open to others in trying to divert them from their chosen path is moral persuasion and not force. As long as sarudzo dzavo dzavakaita vari free
vasingakuvadzi vamwe vavo. Option yavo iri open kune vamwe kuti vazame Rachel? kudhaivheta kubva pane mugwagwa wavo You have a right to choose wavakasarudza your own decision. pasina kumanikidza. Enough, then it has to be. So we have a right to choose our own path, Saka tine right yekusarudza nzira dzedu, but if that path hurts someone, or if that decision hurts someone else, there has to be an intervention. asi kana sarudzo iyi ichizorwadzisa kana kuvadzisa mumwe munhu, panofanira kunge paine kupindira pakati. That's what you took from that. Ndo zvawataura Anyone else? zvawatora kubva ipapo here. Pane mumwe here zvakare? Chris? I know, I saw the hands. Yeah. I'm clear, the passage in Okay, the passage isn't clear. So Passage haina kumuchekera. let's go with someone paraphrasing it. Atimbotore As best mumwe as they munhu achiri paraphrase nepese pavanogona. So are you okay just to paraphrase that? So don't try to explain what it means, just paraphrase. Uri okay kungoti paraphrasera here usingatsanangudzi kuti zvinorevei? Persons ever make their own choices. But if others disagree with that, the option for those others is to convince that person, not to force them. So Catherine gave a synopsis or a summary of a paraphrase of what she thought that sentence meant. Catherine atipa summary kana paraphrase yezvaanofunga kuti kutaura uku kuri kurevei. So Chris, did that make sense? Chris, zvinomeka sense here? Chris ati hongu. Okay, so you're not sure. Saka hanyatsi You had your hand kuziva. up? Wanga uine ruoko rwako here? You're not sure now? Hachanyatsi kuziva izvezvi. I understand what it means. Okay. Ati anonzwisisa zvazviri kureva. It just your option is to dialogue with the person who's made the decision. Okay, so the option is, if you don't agree with them, the option is to dialogue with them, Kana to argue, usingatenderani but not nemunhu, to force. sarudzo iripo ndeyekuti unogona kuita nhaurirano navo, Sorry, mokikiritsana iyo asi pasina kumanikidza. go ahead. Isn't And this they're basic parenting? So isn't this basic parenting? Yeah, it's basic parenting here. Child to make a choice. I assume that's a rhetorical statement. You're saying this is obvious. Ndofunga kuti istatement iri pachena uri kutaura kuti zviri obvious. So the thing is, it seems so obvious when we talk about it like this. Zvinoita kunge zviri obvious. Sitaura nezvazvo seizvi. I'm not speaking directly to you and your life experience. Handisi kutaura directly pauri muupenyu hwako neexperience yako muupenyu. But how many times have you and so many of you not Asi- done this? Angani iwewe nevamwe vakawanda venyu One second. hamusina kuita Go ahead. I haven't always dialogued with the child. handina So you haven't always dialogued with children. saka ari kuti haana kuita When you haven't nhaurirano dialogued, what have you zvakanyanya done? nevana. Pausina kutaurirana chii chawakaita? So you're forced. Saka Using their words. wakamanikidza. So you've asked them to make a choice unconditionally Saka or with wakakumbira consequences. kuti vaite sarudzo. Sina condition here kana kuti nema Consequence, yeah. So consequences are force. saka maconsequence anomanikidzirwa. So whether it's children or not, I think most of us have fallen foul of this. Kuti vana here kana kwete, vazhinji vedu takatadza pane izvi. Catherine, you wanted to make a point before, and I just asked you to paraphrase. So, Catherine wanga uchida kuita pfungwa kumashure. so Catherine was going to use Graham as an example. Catherine anga achizoshandisa Graham semuenzanisi. He's on the wrong path, doesn't
So Graham has his views of salvation, and Catherine doesn't agree with those views of salvation. Graham ane miono yake yeruponeso Catherine asingatenderani nayo. All I can do is try to persuade him. I can't coerce, threaten. All Catherine can do is try to persuade and not force. Zvinongogona kuitwa naCatherine kuzama kunyengerera, kwete kumanikidzira. So remember, this is a philosophy. This is an ideology. Rangarirai kuti iyi iphilosophy, ideology. And all of that has to be transferred now into a society or a societal setting. Zvese zvinofana manje kuchitransferwa kupinda musociety kana musetting yemunharaunda. So these people weren't ignorant of the complexity and difficulty of doing that. Vanhu ava vanga vasiri ignorant kuti zvinhu izvi zviri complex sei uye zvakaoma sei kuita. Just like we're not ignorant of it. Senge isusu tinotoziva kuti zvakaoma. But often when this subject is brought up, Asi kazhinji nyaya iyi painounzwa, people respond immediately with but. vanhu vakawanda vanobva vatoresponda kazhinji And the kazhinji but is nekuti always but. some kind of scenario where it would shoot liberty, it would kneecap liberty, it would injure it. But yavo inowanzo kushandiswa kuti inenge ichiataka liberty, ichikuwadza liberty. It would seem to me that that's not a very good way to approach life. Kwandiri zvinoita sekunge haisi nzira yakanyatsokunaka yekuaprocha upenyu nayo. It would seem to me that we should view things in a very idealistic way, a very perfect way. Zvinoita sekunge kwandiri tinofana kutarisa zvinhu nenzira iri idealistic, iri And then perfect. realism would set in. Then reality yozochiuyawo. And then we would have to work out how we can apply this perfection or this idealistic ideology. Tozoshanda manje kuti iyi pfungwa iyi iri perfect, iri idealistic, toiapply sei. But often we don't give any time to it because we say it will never work. It's in English they'd say pie in the sky. It's impossible. So why would we even consider it? Asi kazhinji tinowanzo kuti hazvimbofi zvakashanda, saka totombofungirei pamusoro pezvazvo. Any questions, or I'll read on? Pana nemibvunzo here kana kuti toenderera mberi? It is for this reason that libertarians are so distrustful of government. Kuda kwemhaka iyi, malibertarians vasingavimbi zvakanyanya Not because they nehurumende. fear the behavior of all collectives, Kwete nekuti vanotya behavior yemacollectives vese. what does that mean? Not Zvinorevei. because they fear the behavior of all collectives. What does that mean? Zvinorevei kuti kwete kuti vanotya behavior yemacollectives vese. They're not worried about society as people. So they're not worried about society. Havana worry yakanyanya nesociety Or groups. kana maboka evanhu. That's not what their worry is. Hapasipo pane worry yavo. This is what their fear is. Worry yavo ndiyo inotevera iyi. So tell me if you agree with this. Ndiudzo kuti unotenderana nazvo here? Tell me if you agree with this. Ndiudzo kuti unotenderana nazvo here? But because governments rest on law, that's Asi true. kuti dzihurumende dzakarerekera kumutemo. That's the only purpose of a government, really. Ichokwadi, ndiyo yega purpose yehurumende. It's the next bit that you may not agree with. Ipfungwa inotevera yaunogona kurambirana nayo. And all law is ultimately based on the threat of force. Uye mutemo wese
ultimately uri based pakuthreatena kana pakumanikidzira. So I don't know if you agree. So I'll read that whole sentence Handisi kuti munotenderana nazvo here, ndichadzokurudza sentence yacho based upon yese what we read earlier. maererano nezvatabva kuverenga kumashure. Remember persuasion and not force. Rangarirai kuti kune kunyengerera pasina kumanikidza. It is for this reason that libertarians are so distrustful of government, not because they fear the behavior of all collectives, but because governments rest on law, and all law is ultimately based on the threat of force. Inyaya yemhaka iyi yekuti malibertarians vari distrustful kuhurumende, kwete nekuti vanotya behavior yevanhu vari mudzinharaunda, asi nekuda kwekuti hurumende dzinorerekera kumutemo, ende mitemo yese ultimately iri based So do you agree maererano with that statement either nekuthreatena kana intellectually kuforsa. or perhaps even emotionally? Maybe you say, that's me. Unotenderana here nekutaura uku mupfungwa dzako kana kuti even emotions mako pamwe unoti handini uyu. So the first half of the sentence is about your emotional response. Hafu yekutanga yesentence ndeye-response yako yema-emotions. And the second one is a statement of fact, whether you agree with that fact or not. Yechipiri i-statement yefact, kuti unotenderana I'm nefact not iyoyo saying kana it's kwete here. a correct fact. I'm just saying that it's worded as a fact. Handisi kuti fact iri correct, ndingotaura kuti yakanyorwa sekunge fact. What do we think? We agree or disagree? Tinofungei, tinotenderana here kana kuti kwete. Do we agree with the factual bit? All governments rest on law, and all law ultimately is based upon threats. Tinotenderana here kuti hurumende dzese dzakarerekera pamutemo, uye mitemo yese iri based nekumanikidzira. Yep. So Brendan said yes. Anybody Brendan different? ati hongu, pane ari akasiyana here? Okay. Oh, you don't agree. So Pane Catherine doesn't agree. Catherine haabvumirani nazvo. Tell us why you don't agree. Tizoti sei usingabvumirani nazvo? That all law is ultimately based on the threat of force. Kuti mutemo wese uri based pathreat yekumanikidzira. Because of the quote that we read about the law of love. Nekuda kwekoti yataverenga yemutemo werudo. So when it uses the word law here, Pairi kushandisa vara rekuti mutemo pano apa. So yesterday we did that. Nesuro takaita izvi. Whatever the law of love is, Mutemo werudo kuti chingava chii. this symbol was meant to represent the word tension. Iyi simbo yanga iri kufana kumiririra vara rekuti makakatano. It's in opposition to this idea of forced obedience. Iri mukupikisana nepfungwa iyi yekuteerera kunomanikidzirwa. And forced obedience, someone said, I think it was Molly said, this is law. Forced obedience, pane mumwe munhu, I think ndimoli ati mutemo. So in this passage that we're reading, Saka mupassage iyi yatiri kuverenga, all government rests on law, and all laws are ultimately based upon the threat of force. hurumende dzese dziri based maererano nelaw, uye law dzese dziri based ultimately. Which one are they talking about? The nekumanikidzira. left or the right? Vari kutaura nezvechii, zviri kuleft here kana kuti zviri kuright? One or two? One kana two. So you said if the context is on earth, which it is, Saka ati context kana iri pano pa earth. Context iri pa earth. then it's number two.
Saka ati kana iri pano pa8 then And then number 2. Catherine says she actually agrees with that. Catherine ati anotenderana nacho. Okay, so I think we're all in agreement with what they're saying. Ndofunga kuti tese tiri kutenderana nezvavari Remember, kutaura. this is how you build up, I guess, a working model of how a society would run. Rangarirai uku ndokuvaka kwaunoita working model yekuti society ingaraniwa sei. That you have a clear understanding of what your belief system is, or your philosophy, your worldview. Kuti unenge uine kunzwisisa kwakajeka kwekuti belief system yako chii kana kuti muono wako wenyika. And then you have to work out something that works. Wozofana kuweka out chinhu chinoshanda. Okay. All law seeks to alter behavior. Mitemo yese inoita kunge inoshandura behavior. Either by preventing people from acting in a way that in the absence of law, they would freely choose to engage in. Either nekupreventa vanhu mukuacta pakuti kunge pasina mutemo vanenge vachizoacta nenzira Or by dzakasiyana. inducing them to behave in manners foreign to their more agreeable wishes. Kana kuvanyengetedza kuti vabehave manners akasiyana nemawishes avo avanenge So vachishuvira. all that simply says is that all law seeks to change your behavior. Saka izvi zvazviri kuda kutaura ndezvekuti mitemo yese inotsvaka kushandura And it behavior does that yako. by preventing you acting in a certain way. Ende mitemo iyi inozviita mukuburikidza nekukudzivirira. So if there was no law, you would act in a certain way. And if there is law, now you change your behavior. Saka kana dei papa pasina mutemo waiacta neimwe nzira, asi kana dei papa paine mutemo waizoacta neimwe behavior. And it induces or compels you to behave in a manner that, or in a way that you don't agree with. Zvinokuita kuti uzobehave nenzira iyo usingatenderani nayo. These modifications in behavior are in every instance brought about by the government's threat to use force or its actual use. Shanduko idzi mubehavior dzinounzwa nehurumende padzinenge dzichida kumanikidzira kuti munhu ugone kuchengeta So you want to mitemo behave a iyi. certain way. Saka iwe unochida kubehave neimwe nzira. There's a law that says you're going to behave in a different way. Pobva paita mutemo wekuti iwe wakufanira kubehave nenzira yakasiyana. And the way the law makes you change your behavior Nzira iyo mutemo inoita kuti ushandure is how. behavior yako ndeipi? It's not the law itself because it uses the word government. Haizi mutemo pachezvawo nokuti inoshandisa vara rekuti hurumende. Sorry? Threats. Threats. Hanzi inoshandisa mathreats. It forces you to do something. Inokumanikidzira kuti uite chimwe chinhu. Either by the threat of force or by its implementation, one of the two. Doesn't care. Either nekuthreatena kukumanikidzira. And kana kuti nezvimwe zvataurwa havana this basa nazvo. libertarian philosophy Iyi philosophy yechi-libertarian says that that model is fundamentally wrong. inoti model iyi fundamentally iri wrong. Which doesn't mean you shouldn't do it. Hazvizorevi kuti haufaniri kuzviita. It just acknowledges that it's not the right way to do things. Inongoacknowledge kuti haisiriyo nzira yakanaka yekuita zvinhu nayo. And the question I think each of us needs to grapple with Mubvunzo wandofunga kuti umwe nemumwe wedu anofanira kukikiritsana nawo is if we agree with that.
Ndokuti ko tinotenderana nazvo here izvi. If we agree that because we're autonomous beings, individuals, not beings, autonomous individuals, Kana tichitenderana kuti nekuda kwokuti tiri vanhu vari autonomous, vanhu with free kazvimiririra, will, vane free will, who have ideas vane who have ideas of wrong and right, vane pfungwa dzekuti chakanaka nechakaipa based on our education, maererano nedzidzo yatinenge tiinayo, that we think the proper way to live kuti tinofunga kuti nzira iri proper yekurarama is for nayo people to, is for others to persuade us to change rather than forcing us to change. ndeyekuti vamwe vatinyengetedze kuti tishanduke pachinhambo chekuti vatimanikidzire kuti tishanduke. So I don't know if you agree with that idea. Saka handizivi kuti unotenderana nepfungwa Before iyi you here, put all the buts in. usati waisa vanabhati vese vaya, Because there are some buts, we know that. nekuda kwokuti mabhati ariko mamwe tese Buts are tozviziva. examples where you think this just doesn't work. It's not practical. Maexamples ekuti paunenge uchifunga kuti aizvi hazvingamboshandi, hazvisi practical. But separate to the buts, if you agree with this worldview, that it's right, Asi tichiseparita nemabhati ariko ese ayaya, kana or uchitenderana whether you think nemuono it's wenyika iyi fundamentally wrong kuti at zviri some right point here, in their argument, kana kuti unofunga kuti pane chimwe chinhu chiri wrong, zviri fundamental somewhere panhaurirano dzavo Brendan? kana mukuona kwavanoita zvinhu. Brandon. So I think it's right. So Brendan agrees with their view and their conclusion. So if Brandon anotenderana nemuono wavo uye neconclusion Okay. yavo. so government is lazy because it doesn't explain. It just says do this. So the government is lazy Saka hurumende ine usimbe because it doesn't explain, it just commands you to do things. nekuti haitsananguri, inongokupa command yekuti ita izvi, usaita izvi. If I think of God's government, isn't that the model of explanation, not force? So Brendan's comment is that God's government is based upon explanation but not force. I'll rattle it out, that's all. Okay. Josephine? Josephine. To me, I think if I see it as a deterrent, it might be easier to swallow rather than. So Josephine thinks that using the word deterrent is easier to swallow. Josephine ati kushandisa vara rekuti deterrent kuri nyore kuti tikunzwisise. Go ahead. Or a deterrent, and then I don't think about the force. Tell me the difference between a deterrent and a threat. Ndiudze musiyano pakati pe-deterrent uye threat. You have to enforce it. It's just there as a guide. So a deterrent is not it's not a what? Saka deterrent hachisi chi? You're saying that deterrents don't have any force behind them. Uri kuti ma-deterrents haana kumanikidzira here? You can say you use the consequences. But a deterrent, you have a choice still. So a deterrent, you're almost making it sound like education. I like the word deterrent. Yes.
So I don't know, put that, maybe I should put that in a dictionary, but I think you've softened deterrent an awful lot. Togona kufura dictionary asi I think wakambosecha varare kuti deterrent kakawanda. Sorry, Josephine, you're speaking to yourself. Stay point. No one can hear you. Speak now. Before you, deterrent is a thing that discourages or is intended to discourage someone from doing something. Deterrent chinhu chinodiscourage kana kuti chine intent yekudiscourage munhu kuti asaita chimwe chinhu. And you're saying that's not a threat. Iwo uri kuti haisi threat. Able or intended to deter. Kukwanisa kana kunge uine ma-intention ekudeter, ekuita And deter deter. means, Deter zvanzi zvinoreva. what do you think deter means? Deter unofunga kuti zvinorevei? Anybody, what does the word deter mean? Stop. Munhu chero. Stop? Yeah. Varare kuti deter rinorevei? Like the way that they enforce. Umwe ati kumisa. I think the word deter just means to stop, and deterrent comes from deter. It basically means to stop doing things. Deter kana deterrent zvinongoreva kukumisa kuita zvimwe zvinhu. Go ahead. What's the point that she has? Pfungwa yainayo ndeyechii? There can be a deterrent. I was thinking they brought in a law that you had to wear a bike helmet years ago. And my mother made the choice, rather than wear the bike helmet and mess up my $50 hairdo from the hairdresser, I won't ride the bike at all. And she gave up the bike. So we do have, it's a deterrent, and we do have another choice. This helmet thing, we're just talking online. So there's a law. Helmet. That's not a deterrent. Saka pane mutemo hauzi deterrent. Deterred by that and made another choice. But there's no, it's not a deterrent. The law says if you ride the bike, you have to wear a helmet. And your mother said to you what? She chose Mutemo unoti not to ride the bike anymore, and she gave it up because she didn't want to, the helmet. Sure, but that's not a deterrent. pane muenzasi wapiwa asi wanzi haisiriyo I think they've deterrent. just been saying that there's another choice. You know, it's not just yes or no, you can have other choices. Hakusi In the example you gave, the government muenzasi says wawapa, bike, The law helmet, hurumende inoti kana uda then kuchovha you say, bhasikoro I'm not going to pfeka ride a bike helmet. anymore. Iwo bva wati haina handichatochovhi bhasikoro racho zvachose. And the reason you're not riding a bike Mhaka usiri kuchovha is, bhasikoro as we read, sekuverenga the law kwataita, changes your behavior mutemo unoshandura behavior yako. and threatens you with force Wokumanikidzira you don't comply with that paine change of force behavior. kana ukasakomplya neshanduko yebehavior iyoyo. changed her behaviour. She stopped riding the bike Yeah. and she went and got a license and drove a car. So I'm going to read a little bit more. Ndichaverenga zvishoma kumberi. Thus, fines, imprisonments, and even death itself are attached to engaging in certain actions or dissuading us from doing others. Saka kupuwa mafaini kana kuendeswa kumajeri kana even kufa zvinobva zvaatachwa nekuengenja mama actions This ekuti aspect of law is tisaita seldom zvinhu or izvi if ever considered. aspect yemutemo iyi hainyanyi kuwanzokutariswa nezvayo.
Great. Talk about buts. So Graham wants to speak about a but. Graham haada kutaura nezvekuti but So seeing as we're coming to the end of our study, taakusvika kumagumo kwechidzidzo chedu, we'll say yes. tichati hongu. Trying to save me. So Catherine is trying to save Graham, Catherine ari kuzama kuponesa Graham, But as soon as she mentions, I can't be saved any other way, so she says you can't be saved any other way except Catherine's way. asi paanongoti hapana imwe nzira yaunogona kuponeseka nayo kusara kwenzira yaCatherine. becomes force. So Graham says that that's not force. So that is force. Graham ati kunobva kwava kumanikidzira. And he says something about public evangelism. Any evangelist. So we shouldn't be doing any kind of evangelism. Saka anzi hatifaniri kunge tichiita mhando ipi yeevangelism. Okay, but these people were clever. Asi vanhu ava vakanga vakangwara. They said you can do moral Vakati persuasion. ivo unogona kuita kunyengerera kwezvinhu zviri moral. So moral persuasion is fine, Kunyengerera kwezvinhu zviri normal kuri fine. but force isn't. Asi kumanikidza akuzi. Discussion's good. So you can browbeat people, no problem. Unogona kuita browbeat vanhu hapana dambudziko. But you can't force them. Asi haugoni kuvamanikidzira. And you see this guilt tripping, if I can use that phrase, as force. Unozoona nyaya yekunge munhu ari guilty sekunge inyaya iyi yeforce. So you see it the same as law. Saka Graham anozviona zvakafanana nenyaya yemutemo. So if there was a law that says speed limit is 50, Saka dai paine mutemo waitaura kuti speed limit i50. but if you don't keep 50, we're not going to do anything about it. Asi kana ukasachengeta 50 hapana zvatinoita pamusoro pazvo. Would you classify that as law? Unozviclassifya here semutemo izvi? Okay, so Graham's not sure. Graham haasi kunyatsokuziva. So technically you could have laws that aren't enforced. Saka technically unogona kunge uine mitemo isiri kuenforcewa. But if you have a law that by design has no enforcement attached to it, Asi kana uine mutemo uri by design usina force iri attached who would kwayo, obey that law? ndiani angateerera mutemo iwoyo? Because it has no ability to change your behavior. Nekuti haina ability yekushandura behavior dzako. And it ever so subtly shifts from the concept of law to education. Nekuti zviri sato inoramba ichishifta kubva kune concept yemutemo kuenda kune So there's no problem education. sitting 16-year-olds in front of a TV and showing them all the bloodshed that happens in car accidents if you don't wear a seatbelt. But that's different to punishing people for not wearing a seatbelt. Hapana mutemo uri direct wekuti uchaita sei kana ukasapfeka seatbelt. Asi zvakasiyana According to them. nekupanisha vanhu kuti wapanishwa kuti haunopfeka seatbelt maererano navo. Don't like it or okay. We've come to the end of our time. Tasvika kumagumo enguva yedu. So what I wanted to do in these two presentations Mapresentation maviri aya zvandachida kuita
It's not to make you all libertarians. Hakusi kushandira mese kuti munge muve It wasn't ma-libertarians. even to do an analysis of what's going on in America or many other countries in the world. Kwakusitomboriwo futi kuongorora kuti chii chiri kuitika kune dzimwe nyika dzeAmerica kana dzimwe nyika dziri pasi tenderere. We can't escape words, at least I can't. Hatigoni kuescapa mavara, at least ine handigoni. So if I asked you to, identify who you are, you can only do that by words. Saka ndikakubvunza kuti zviidentify kuti uri ani, unogona kuzviita nemavara. And the one that we've been guided to or gravitated to is the term radical feminists. Icho chatakatungamirira kuenda kwachiri kana kuti chatakarerekera kwachiri ndiro vara rekuti radical feminists. And I've tried to pay attention, perhaps even try to unpackage or to explore what that term means in past studies. Ndakambozama muzvidzidzo zvapfuura kuunpackager kana kupay attention kuti And because the term libertarian is used so widely now in the press, radical feminism, nenyaya yekuti libertarianism yakushandiswa vara iri zvakanyanya mupress, and many people in the movement have discussed that term. Vanhu vakawanda movement vakadiscussa vara iroro. Almost always in a negative sense. Pamwe kazhinji vachirishandisa nenzira. I guess the question I want to ask each of us is, what would you identify yourself as? Ndofunga kuti mubvunzo wandoda kukubvunza imwe nemwe wenu ndekuti iwe unozvi-identifya sechii? Because you can't just say Christian. Nekuti haungogoni kuti semukristu chete. You can't say Seventh-day Adventist. Haugoni kutaura kuti ndinozvi-identifya semusabata. You can't say a humanitarian. Haungagoni kuti semunhu muhumanitarian. It's really difficult, I think, to come up with either a single word or a little phrase to describe who and what you are. Ndofunga kuti zvakaoma kuti uve nevara rimwe chete kana kuti kafrase kamwe chete kekuzvidescribe kuti uri ani uye uri chii. And I'm certainly not trying to foist upon you to accept the label of being a libertarian. Handisi kuzama kuda kuti manikidzira kuti pange paine anogamuchira pfungwa yekunge vanhu vari ma-libertarianism. What I wanted to do is begin a conversation to discuss what libertarianism really is about. Asi ndachida kuita kutanga nhaurirano yekuti tigone kutaurirana kuti libertarianism chaizvo chaizvo imbori yechii. Not to come to a conclusion of how it would work in this world. Kwete kuti tisvike paconclusion yekuti zvingashanda sei munyika ino. Because it's complicated, I know that. Nekuti zvakapetanwa, izvi ndozviziva. But to try to understand amongst ourselves how we're supposed to function and operate. Asi kuzama kunzwisisa pakati pedu pachezvedu kuti tinofanira kunzwisisa sei So I'll give one example, sei. then I'll close. You won't even give your thoughts to it. Ndichapa muenzaniso tobva tavhara, handisi kuzomboti mupe pfungwa dzenyu pamuenzaniso iwoyo. We don't have pastors in our movement. Mumovement medu hatina mapasta. But we have full-time workers. Asi tine vashandi vanoshanda full time. And I would suggest they're the closest that we get to pastors. Ndinosuggesta kuti ndo closest yatinowana yakafanana nemapasta. And Ellen White says we're trying to create an atmosphere in... Ellen White anoti tiri kuzama kugadzira atmosphere any pastor who eats meat pastor upi zvake anodya nyama should be fired. zvikanzi anofana kufaiwa. If you eat meat, it's wrong to be supported by tithe. Kana uchidya nyama zviri wrong kunge uchitsigirwa netithe. So I don't know what you think about that.
Handizivi kuti munofungei nezvazvo. And I don't know where you think the movement is today on that subject. Handizivi kuti munofunga kuti movement iri papi nhasi uno pachidzidzo ichochi. But if you've made any change from that position, Asi kana wakaita shanduko kubva paposition iyoyi, that you say, I don't believe that, wotiwe handitendi izvozvo, then you have to ask yourself why. unofana kuzvibvunza pachezvako kuti nemhaka yei. What steps have you taken to get from that worldview to the current one that you hold? Madanho api awakatora kubva pamuono iwoyo wenyika kusvika pane wawakabatirira pauri pari nhasi. And that's just one example of many of how you view the world now. Ndo mumwe muenzaniso weyakawanda yekuti unoona sei nyika izvezvi. Okay. I want to thank everybody for joining us online. Ndoda kutenda vanhu vese vatijoina online. And I want to thank all of you for participating. Ndigotendawo zvakare mese nekuparticipata. We're all here on Sabbath morning. Tiri pano tese mangwanani eSabata. And everyone who's here joining us, if you want to put your camera on and say a quick hello to everybody here, please feel free to do that. Vanhu vese vari kutijoina kana muchida kuisa makamera enyu mungomhoresa vanhu nokukasira. Inzwai And makasununguka I'm going to just kuzviita. turn our camera around. Ndichangotenderedzawo kamera yedu. So please feel free to put your videos on if you want to. Inzwai makasununguka kuisa mavhidhiyo enyu kana muchida. So you can see our little group. Munogona kuona boka redu pano. Let's see if I can pull it back because you can't see all of us. Rega ndiiswededze mumashure nekuti hatisi kugona kuona munhu wese pano. That's it. Takuona munhu wese. Oh, I should turn this around. Sorry. Marie's there in the picture. Let me get rid of that.